কদম্ব কাননে ইহেলিনু সখিয়া জয় যমুনা পুরী কদম্ব কাননে ইহেলিনু সখিয়া ও যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে ইহেলিনু সখিয়া যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে ইহেলিনু সখিয়া আরে শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি করিলেন রসরাজ করিলেন রসরাজ পস্রবণ কৃষ্ণ দেবী ও যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে ইহেলিনু সখিয়া যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে আরে শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি ও শ্যাম বংশীধারী
মণিমঞ্চ পরি শ্যামবংশীধারী করে লীলা রসরাজ করে লীলা রসরাজ চল পরি শ্রীরাধা শ্রীহরি অষ্টসখী পরিজন অষ্টদল পরি আর সুগীত নর্তনে সব সখী গণে সুগীত নর্তনে সব সখী গণে গুরুদেব সুগীত নর্তনে সব সখী গণে সুগীত নর্তনে সব সখী গণে তুষিতে যুগল ধনে তুষিতে যুগল ধনে হরে কৃষ্ণ লীলা হেরি প্রকৃতি সুন্দরী विस्तारित शोभा कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारित शोभा हरे गृहे ना जाइब वने प्रवेशिब बरे ना जाइब না যাইব মনে প্রবেশিব না যাইব অলিলাল তের ধরে অলিলাল তের ধরে লাজ ভজ গজ রাজ বিনোদ মিনতি হরি গুণ রাজ ভজ সজ রাজ বিনোদ মিনতি যমুনা ফুলিনে কদম্ব কাননে ধীরে বিনু সবিয়াজ যমুনা ফুলিনে কদম্ব কাননে ধীরে বিনু সবিয়াজ হরি শ্যাম বংশীধারী মণি মঞ্চ পরি শ্যাম বংশীধারী শ্যাম বংশীধারী মণি মঞ্চ পরি শ্যাম বংশীধারী মণি মঞ্চ পরি হরে লীলা রসরাজ হরে লীলা রসরাজ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় राधिका चरण पद्म सकल श्री सद्म राधिका चरण पद्म राधिका चरण
श्री रसद्म राधिका चरण जतन जे नहीं आराधिला राधा पदाम कितोधाम वृंदावन जारो ताहा जेना आश्रय पुरुष राधिका भाव गंभीर चित्त जे महावीर राधिका हमारे कौन संग न कोई जीवने और के मने से समानंद रस सिंधु स्नानानंद के मने से आर लाभी बेबू छह एक मने लाभी बेबू राधिका चरण सकल से रसम राधिका चरण आर जतन जे नहीं आराधिला और जतन जे नहीं आराधिला और राधिका उज्जवल रसेर आचार्य राधिका उज्जवल रसेर आचार्य राधिका उज्जवल राधा माधव कुछ प्रेम विचार्य राधा माधव कुछ हरिल परम जतने हर से पाइल कृष्णपाद अमूल्य रत्ने राधा पद बिना प्रभु कृष्ण राधा पद बिना राधा राधा धीर कृष्ण सर्ववेदे बोले राधा राधा धीर कृष्ण Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So continue, we also discuss Sri Madhurya-kadambini Grantha composed by Srila Vishwanath Chakravarti Pad. Итак, мы продолжаем обсуждать Madhurya-kadambini, который написал Шрила Вишванатха Чакраварти Пад. And yesterday we also discussed the two kinds of bhakti. One is called Vaidhi Bhakti, another is called Raganuga Bhakti. И вчера мы обсудили, что есть два вида бхакти. Один это Вайди Бхакти и Рагануга Бхакти. So Vishwanath Chakravarti Pad continue explain how an ordinary sadhak develop his sadhana and bhajana. И Вишванатха Чакраварти Пад продолжает описывать то, как обычный садхака, он развивается в своей садхане и баджане. First that is called Adu Sraddha. Tato sadhu sangha bhajana kriya anarthan vritti nishtha ruchi asakti bhav and prem. Сначала идет Шрадха, затем саду-санга, баджана-крия, ништха, ручи, асакти, бхава и према. Not learning. No, So, first that is called Sraddha. Sraddha means faith, firm faith with the instruction of Shastra and Guru. Итак, вначале идет Шрадха, твердая вера в слова саду и гуру. And Чем больше громкости, तत्र भक्ताधिकारिण प्रथमं श्रद्धा सा च तत्शास्त्रार्थे दृढ़ प्रत्यामयी. Sri Vishwanath Chakravarti Pad explain Bhakti's first symptom, that is called Sraddha, that is called firm faith in the instruction of the scripture, Shastriya Sraddha. И вначале идет Шастрия Шрадха, твердая вера в наставление Писаний. Shraddhavan Janhan Bhakti Adhikari. Who is qualified to practice devotional service to Lord? Who has Shraddha. Shraddha means faith with the instruction of Shastra, Shastriya Shraddha. Кто квалифицирован совершать
The sound is disturbing Huh? me. You sit this side. Yeah. But it's Another person can translate, 2% translate, because today your mind disturbed, I think so. Not I'm trying. listening. Huh? Brain not working hard today. If one sit here, You sit this side. The microphone does not stretch that far. Come this. Translator mind should be concentrate, focus. Yeah? If his speaker mind is not perfect, how the audience will be listening? Because maybe... Huh? Может поменять микрофоны? No, this is not problem. Problem Amplifying. Very well. Amplifying. So now coming in this way, Sraddha. Итак, Шрадха. Sraddha's first, that is called Shastriya Sraddha. Shastriya Sraddha means faith with the instruction of the scriptures. Шастрия Шрадха – это твердая вера в наставление Писаний. Because all the scriptures explain, if you perform bhajan sadhana to Krishna, then your life will be successful. Потому что все Писания объясняют, если вы будете совершать баджана садану Кришне, тогда ваша жизнь увенчается успехом. So for this regard, Vishwanath Chakravarti Pad explained there are two symptoms of Sraddha. И поэтому Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет, что есть два признака Шрадхи. One is called Sarupa Lakshan, another is called Tatastha Lakshan. Сварупа Лакшана и Татастха Лакшана. Sarupa Lakshan means direct or principal symptoms of Sraddha. That is called Sarupa Lakshan. Сварупа Лакшана – это прямые наставления шастр. Then, the Sarupa Lakshan, direct principle of the symptom of Sraddha, that is called Krishna Seva Vasana. И это Кришна Севавасана. That means desire will come to serve to Krishna. К вам придет желание служить Кришне. And Tatastha Lakshan, that is called indirect symptoms, that is called Guru and Shastra Vachana Vishwas. Faith with the instruction of Shastra and Guru. А Татастха Лакшана – это вера в наставление шастры Гуру. So for this regard, Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly explained Shraddhavan Jan Han Bhakti Adhikari. Who is qualified to practice bhakti? Who has Shraddha. Тот, кто квалифицирован совершать саду-сангу, who is qualified to perform bhakti, who has Shraddha. You have another, you translate. Who translate? Actually, your mind is not because perfect. this sounds... What design? I trying to translate it. Maybe another translator need. Transmitter. Huh? You translate. In Russian. Russian. God, I don't know. Because I think his mind is not I don't like other concentrated. sounds. Huh? Is that okay? No, not a problem. Translator mind is not how to translate. It's always like this, because before it was no other Брелочек, не disturbance. трогай ничего. Уже лучше, уже хорошо. Я вижу, но дальше не надо. Yeah. Все нормально, больше не трогай. Huh? No, My Russian is not that good. not so many words. And Shri Krishna bhajane sabe adhikari kiva vipra kiva sudra kiva purushnari. And Chaitanya Chaitamritam Krishnadas Kaviraj also explained everybody eligible to practice devotional service to Krishna, even Brahman, Sudra, male, female. Читание Чаритамрити Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит то, что все на самом деле квалифицированы совершать бхакти. Даже браманы, шудры, мужчины, женщины. Sraddhavan labhate gyanam tatparendra indriya sanjam. Srimad Bhagavad Gita Krishna says, Sraddhavan labhate gyanam. Who has Sraddha, he can acquire the knowledge. В Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, у кого есть вера, тот квалифицирован накапливать знания. Tatparendra indriya sanjam, then he control his senses. И с помощью этого он может научиться контролировать свои чувства. So how to control your senses? First,
enter in and Shastriya Gyan, the knowledge of the scripture, Shastriya Gyan. И чтобы научиться контролировать чувства, необходимо шастрия гьяна. Sraddha Vana labhate Gyanam. Tatparendriya Indriya Samyam. If you have no knowledge of the scriptures, then you don't know how to control your senses. Потому что если у вас нет знания Писаний, вы не знаете, как контролировать свои чувства. And how to control your senses? Как контролировать свои чувства? Gyan and Vairagya. Необходимо гьяна и Gyana вайрагья. Vairagya cha grijyate. Chanchali Manakrishna Pramati Balvadrinam. Arjuna, he asked to Krishna, oh my friend, tell me. My mind is very disturbed. So how can I control my mind? Арджуна спросил Кришну: «О мой друг, мой ум очень обеспокоен, и как же мне научиться управлять своим умом?» Then Krishna told simple way, you can control your mind. И Кришна сказал, есть очень простой способ, чтобы это сделать. Two process. Два процесса. What is that? Какие? Abhyas. Abhyas means practice. Again and again. Practice, exercise. Абьяса означает постоянная практика, Or Vairagya means renunciation. а вайрагья означает отречение. Because all our senses automatically going to the enjoying the object of the senses. Потому что все наши чувства естественным образом отправляются к наслаждениям. So for this regard, you return back your mind from that the object of the senses. И вы должны вернуть свой ум от объектов чувств. Because mind is the king of all the senses. Потому что ум является царем всех чувств. One who controls his mind, he can control his senses. И тот, кто может управлять умом, он может контролировать все свои чувства. Who does not control his mind, then his all senses is what? Everywhere. Everywhere going. И если кто-то не умеет управлять умом, тогда все его чувства тянут его в различные стороны. Yes, sir, this is the things. Control the mind. Научитесь контролировать свой ум. How to control the mind? И как Abhyas это and делать? Vairagya. Необходимо абьяса и вайрагья. And sometimes chastisement your mind also. Иногда нужно наказывать свой ум. So for this regard need manasiksha. Поэтому необходимо манакшикша. Manasiksha. Every day read manasiksha. Composed by Raghunath Das Goswami. Каждый день читайте манакшикшу, который написал Шрила Рагунатха Дас Госвами. And pacify your mind. Oh mind, don't go to enjoy the material sense gratification. И успокаивайте свой ум. О мой ум, не отправляйся к материальным наслаждениям. So now coming in this way, the Shastriya Sraddha and faith with the instruction of Shastra, the Shastriya Sraddha. Итак, первое это шастрия Шрадха, вера в наставление Писаний. Asraddhaya bhutang dattam tapasastapta tapa kritancha jat asadita uchyate partham na cha tat pripta anu iha. Bhagavad Gita Krishna told, Hey Partha, hey Arjun, and who has no Sraddha, by he perform different kinds of fire sacrifice, austerities, and all their activities that are useless and cannot get any fruits. И в Бхагавад-гите Кришна сказал, тот, у кого нет шрадхи, но он совершает различную благочестивую деятельность, такую как жертвоприношение или пожертвование. Таким образом, он не сможет достичь никакого плода. No parang santi, and he will not get the peacefulness. И он не достигнет спокойствия, умиротворения. So, even Upanishad, Gita, Bhagavad, and everywhere glorify about Sraddha. И Sraddha means даже faith. в Упанишадах, Гиде, Бхагаватам повсюду прославляется слава Шрадхи, веры. Tat prasadat param santi. Tameva saranam gatsa sarva bhavena bharata. Tat prasadat param santi. Sthanam prapasi sasatam. Bhagavad Gita. Tameva saranam gatsa sarva bhavena bharata. Hey Bharata, hey Arjun. Always surrender to me. В Бхагавад-гите Кришна сказал Арджуне, «О Арджуна, предайся мне». Then you receive my mercy
Итак, ты обретешь мою милость. Then, according to mercy, you will get the Santi, peacefulness. И в соответствии с этой милостью ты обретешь шанти, умиротворение. So that means Sraddha and Saranagati, actually both are same. Итак, Шрадха и Шаранагати – это одно и то же. Saranagati means surrender. Шаранагати означает самопредание. When you will surrender Guru and Krishna, Когда вы предадитесь Гуру и Кришне, when our Sraddha will come. когда придет ваша Шрадха, вера. So Bhagavad Gita Krishna Tameva Saranam Gaccha Sarvabhavena Bharata Tat Prasadat Parang Santi Stanam Prapasi Shashatam. So Sraddha and Saranagati is symptom same. И признаки Шрадхи и Шаранагати одинаковые. So here Vishwanath Chakravarti Pad again continue explain the Sraddha's symptom, that is called Vishwas, faith, and instruction of Shastra and Guru. Итак, Вишванатха Чакравартипад продолжает объяснять, что признаком Шрадхи является Вишвас, вера в наставления Шастр и Гуру. And Jiva Goswami Pad also giving definition, Shraddhastu Ananopayo Varjanam Bhaktin Mukhi Chittavritti Visesa. Shraddhastu Ananopayo Varjanam. Shraddha means give up all kinds of activities of karma, jnana, yoga, tapasya. Only practice devotional service to Lord. И также один из признаков – это то, что необходимо практиковать, отбросив все процессы, карму, гьяну, йогу и тапасию, только лишь практика бхакти. Because if we will practice bhakti yoga, then our life will be successful. Потому что если вы будете практиковать бхакти-йогу, ваша жизнь увенчается успехом. Because scriptures explain bhakti reva nayati, bhakti reva darsati, bhakti vasa purusha. If you practice bhakti, then you will direct meet with Lord. И если вы будете практиковать бхакти, то вы напрямую встретитесь с Господом. You can take darshan to Lord by the performing of bhakti. И вы можете обрести даршан Господа, практикуя бхакти. Without bhakti, you cannot take darshan to Lord. Без бхакти вы не сможете увидеть Господа. So bhakti reva nayati, bhakti reva darsati, bhakti vasa, and Lord completely what? Control by the devotional service. И Господа можно управлять с помощью чистого преданного служения. By the performing karma, jnana, yogas, Lord will not control. You cannot control to Lord by performing karma, jnana, yoga, tapasya. С помощью процессов кармы, гьяны и йоги невозможно управлять Господом, но это возможно благодаря практике бхакти-йоги. But which bhakti yogas Lord will control by you? Но какой вид бхакти-йоги? Vaidhi bhakti. Yesterday I told two kinds of bhakti. One is called Vaidhi bhakti, another is called Raganuga bhakti. Vaidhi bhakti, by the performing of Vaidhi bhakti, you cannot control to Krishna. Вчера мы обсуждали два вида бхакти – Вайди бхакти и Рагануга бхакти. И с помощью Вайди бхакти невозможно управлять Кришной. Krishna will be pleased if you follow the rules and regulations of Shastra, Vaidhi bhakti. Кришна But you будет cannot доволен, control to him. если вы будете совершать Вайди бхакти, но вы не сможете управлять им. So for this regard, Krishna says, Nahang basami vaikunte nacha jagana hridecha madbhakta jatra gayanti tatra tisthami narada. Always I am not staying in Vaikuntha, not in the heart of the yogis, where my devotees glorify my sweet Avana's pastimes, and I direct manifesting them. Я не нахожусь на Вайкунхе, я также не нахожусь в сердцах йогов, я нахожусь там, где мои чистые преданные описывают сладость моих любовных лил. Lakshmi Devi, she can't control to Krishna. Лакшми Деви не может управлять Кришной. Vaikuntha Dham, Lakshmi Devi is there. На Day and Вайкунхе night she is servicing, massaging the lotus feet of Vishnu, but Vishnu is not and controlled by her. Лакшми Деви находится на Вайкунхе, и день и ночь она служит Господу Вишну, массируя его стопы, но она не может управлять им при этом. In Ayodhya Dham, Sita Devi, she serves to Lord Ramachandra. На Айодхя-даме Сита Деви служит Господу Рамачандре, But Sita Devi can't control Lord Ramachandra. но Сита Деви она не может управлять Господом Рамачандрой. Even Rukmini Satyabhama Dwarakapuri.
Даже Рукмини и Сатибама в Дваракапуре, 16,108 queens are there. там присутствует 16 108 жен. And they are very beautiful and attractive also. И они очень-очень красивые. And 24 hours they observe how to serve Krishna. И 24 часа в сутки они служат Кришне. But they can't control to Krishna. Но они не могут управлять Кришной. Krishna sometimes he left Dwaraka and he goes different place. Кришна иногда оставляет Двараку и отправляется в различные места. But in Vrindavan, gopis, they control to Krishna just their sidelong glance. Но во Вриндаване гопи, они управляют Кришной только лишь с помощью своего взгляда, выпущенного из уголков глаз. So for this regard, Krishna says, Vrindavanam paritajyam padam ekam nagacchati. I never go out one step from Vrindavan. Поэтому Кришна говорит, я никогда не делаю ни шага из Вриндавана. Because they are devotees, they control to me. Потому что эти преданные, они управляют мной. Because their prem, their bhakti, their love is different. Потому что их према, их бхакти совершенно иное. Krishna, he is Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead, Sang Bhagavan. Кришна — это Бхагаван, Верховная Личность Господа. He is called Atmaram Aptakam, self-satisfied and fulfill all his desires. Он Атмарама и Аптакама. Он удовлетворен сам себе, и все его желания исполнены. He is Satantra, independent. Он сватантра, независимый. But gopis, they control to Krishna. Но гопи, они управляют Кришной. Why? Почему? Because their prem, love is very powerful and strong. Потому что их любовь, она необычайно могущественна. So for this regard, Krishna says, Vrindavanam parittajya padam ekam nagacchati. I never go out one step from Vrindavan, only in sing Vrindavan. И поэтому Кришна говорит, я никогда не делаю ни шагу из Вриндавана. And especially with gopis, Krishna always staying with gopis. И в особенности Кришна, он постоянно пребывает с гопи. Because their love, prem. Потому что у них очень могущественная према, любовь. When you discuss the prem, different kinds of prem also there. И существует множество видов премы. Sraddha, sadhusanga, bhajanakriya, anupriti, nishta, ruchi, asakti, bhav and prema. The prema is also different stages. И у премы Sneha, man, pranay, rag, anurag, bhav, mahabhav, then ruda, udhiruda, mohan and madhanaka mahabhav. И у премы есть всевозможные уровни, вот Гурудев перечислил, вплоть до Маданаки Махабхавы. Because he had discovered Vishwanath Chakravarti Pad in this verse explained same Sraddha, faith, mature and going in the stage of Mahabhav or Madhanakha Mahabhav. И Вишванатха Чакравартипад описывает, что та же самая вера, она развивается от уровня Шрадхи вплоть до Маданаки Махабхавы, высочайшей степени. Just give an example, sugarcane. И такой пример, например, леденец. Here sugarcane or not? Тут есть вкусные леденцы, сахарные конфетки. Have you Пробовали? grow sugarcane? Когда-нибудь сосали? How is that? Look like Ну bamboo. как она? And if you chew, the juice coming. Если вы будете ее рассасывать, тогда вы почувствуете Very этот sweet. вкус. Очень сладостный. Same sugarcane, and you can take out the juice. То есть вы извлекаете вот этот сок, нектар из этой конфетки. Then same that sugarcane juice you can also boiling. Then coming, what is called? Good. Malas. То есть сахарный тростник. Then coming in his words. And misri, sita misri, and sugar, and coming, and sitapal. Sitapal means that is called candy, sugar candy. То есть не конфетка, а сахарный тростник. И вот если его просто так пожевывать, тогда вы чувствуете сладкий вкус. И если из него извлекать сок, тогда вначале вы получите гур, сахар, потом еще процесс дальше, и уже из него делают
очень хорошего качества леденцы. In the конфеты. same way, same prem, love, and more condense and transfer in different form and saying different name also. Точно так же, та же самая любовь, она начинает развиваться и трансформироваться, и на различных стадиях у нее появляются различные названия. Actually, everything is coming from her. Origin is Sraddha, faith. На самом деле, изначально является эта стадия Шрадхи, вера. So, Vaidhi Sraddha, then Raganuga Sraddha. Вайди Шрадха, затем Рагануга Шрадха. Vaidhi Sraddha, if you have Sraddha, Vaidhi. Vaidhi means following the only rules and regulation of the Shastra. That kinds of Sraddha is going to Vaikuntha Dham. И Вайди Шрадха – это вера в наставление Писаний, в правила предписания. И такая Шрадха ведет на Вайкунху. Raganuga Sraddha brings to Golok Vrindavan. А Рагануга Шрадха ведет на Галока Вриндавана. So again also explain this way. Raganuga Sraddha actually start from Ruchi. Рагануга Шрадха начинается с уровня ручи. Ruchi means taste. Это вкус. Когда к вам приходит вкус. Yesterday I told, if you are very hungry, if any kinds of food will come, you have to eat. Как вчера я объяснял, если вы очень голодны, что бы к вам ни пришло, вы будете с удовольствием это принимать. Or if you are not hungry, then many kinds of food will come. Then you will say this is cooked, uncooked, this is salt, this is not salt, and different also are automatically your question will come. А если голода нет, тогда вы, если что бы вам ни предложили, даже очень вкусные приготовления, то вы будете спрашивать, кто это приготовил, оно приготовлено или нет, кто предлагал, соленое или нет. Rochanat iti ruchi. Ruchi means taste. Ручи означает вкус. Or is how to eat this. Вы все время хотите что-то кушать, принимать. So, two kinds of Sraddha again we also do. One is called Vaidhi Sraddha, another is called Raganuga Sraddha. Итак, есть два вида Шрадхи, Вайди Шрадха и Рагануга Шрадха. Actually, this Raganuga Sraddha again also we also discuss the coming from past impressions, praktini sanskar and mercy of Krishna Kripa. И Рагануга Шрадха приходит по двум причинам. Из предыдущих самскар и по милости Кришны. If your past impressions, two kinds of your impressions. One is called present impressions, that is called Adhuniki Sanskar, or another is called Praktaniki Sanskar, past impressions. И есть два вида самскар, впечатлений. Те, которые в этой жизни вы совершаете, накапливаете, адоники самскары. И из предыдущих жизней это практоники самскары. This life, what we are doing, that is impress your mind, that is called Adhuniki Sanskar. И то, что вы совершаете в этой жизни, это отпечатывается в вашем уме, и это называется адоники самскары. This life, what we are doing, Что вы делаете в этой жизни? chanting holy names, Воспевайте святые имена. attend Mangala Arati, Приходите на Мангаларати. reading Shastra, chanting, what we are doing, that is impress your mind. And this sanskar impression is called Adhuniki Sanskar, this life what we are doing. И что бы вы ни делали в духовной жизни, это отпечатывается в вашем уме, и это называется адоники самскары. Or Praktaniki Sanskar, past life, what you did, that is already impressed in your mind. А практоники самскары – это то, что вы совершали в предыдущих жизнях. И это уже также отпечатано в вашем уме. Though both impressions will be powerful, but past impressions, Praktini Sanskar, is very strong. Оба вида этих самскар, они необычайно могущественны. Но именно практоники самскары, они являются очень сильными. Srila Rupa Goswami Pad gave an example. Шрила Рупа Госвами-пад приводит такой пример. One young lady, young girl, Одна девушка, she went to the Harikatha from one sadhu. она вернулась с Харикатхи от одного саду. Just he heard, if you think Srimati Radhika, she is my girlfriend, then you attend to Srimati Radhika. И она услышала такую фразу: если вы
будете думать, просто думать, что Шримати Радика это моя подруга, то вы достигнете Шримати Радику. And this katha just impressed her mind. И эта Харикатха отпечаталась в ее уме. Many katha you are listening. Some katha impress your heart and some katha not. Вы слушаете много Харикатхи, но какая-то Харикатха впечатляет вас, а какая-то нет. Eh? Yeah, why? Some listen, some not listening. Что-то вы Some слышите, remembering, some not remembering. а Some что-то remembering, some not remembering. нет. Что-то вы помните, а что-то нет. But that young girl, her name was Chandrakanta. So Rupa Goswami Pad mentioned her name. What is her name? Chandrakanta. Но эта девушка, которую звали Чандраканта, And so much impressed. Oh, I want to become the medicine Srimati Radhika. у нее было вот это очень сильное впечатление. Я хочу стать подружкой Шримати Радики. Understand? So much impressed her mind. И это очень впечатлило и отпечаталось в ее уме. Then in the day of Ekadasi, just she remembered to Srimati Radhika as like her girlfriend. И в день Экадаши она памятовала о Шримати Радике, как о своей подруге. And she hold the neck of Srimati Radhika and dancing in her mind just. И в своем уме она обняла шею Шримати Радики и начала танцевать с ней. Then she left her body. Their next life, she also attained Golok Vrindavan and she became the maid of Srimati Radhika. И так она оставила Рада свое тело и отправилась на Галока Вриндавана и стала подружкой Шримати Радики там. Well, how possible? Well, bhakti is very powerful. Ну как такое возможно? Just impress your mind, then you attain your perfection goal. Бхакти необычайно могущественно. Что бы ни отложилось в вашем уме, это будет иметь плод. This is the view. Harikatha, you are listening to Harikatha. Why? How impress your mind. Вы слушаете Харикатху. Для чего? Чтобы получить эти самскары, впечатления в вашем уме. How do you know your impression coming or not? А как вы узнаете, что к вам приходят эти впечатления? If I remember it. Если вы будете памятовать об этом, совершать смарану. Yesterday I told many katha or not. Вчера я рассказал много Харикатхи, да But или which нет? katha are you remembering? И какую катху вы запомнили? You forgot. Вы забыли уже. Why? Почему? You forgot or not? Забыли? That day you said that Thakurji is standing and wants to go in the hearts of those who are listening. 2 days ago. Thakurji is standing. Yeah, he said in the altar he's looking and then in the friend of the friend and he will go and see. Второй Гопи говорит, я помню ту катху, как Такураджи, он хочет спрыгнуть с алтаря, когда и войти в сердца слушающих. Which slok I told? Какую шлоку я упомянул? Sinnatang sakatha Krishna. If you listen Krishna katha, then Krishna enter in your ears, come in your heart. Если вы будете слушать Кришна катху, тогда Кришна войдет в ваши уши и перейдет в сердце. So I joked. Krishna is saying, "Oh, I am standing on the altar." So many, but you are listening, so I have to take rest And come in your heart. and come in your heart and sit. И я так пошутила, то, что Кришна, как будто он очень долго стоит на алтаре, ему очень тяжело, ноги устали, и он хочет спрыгнуть и отдохнуть в вашем сердце. This is true. If you listen Krishna katha, then Krishna enter in your heart. Nam Vigraha katha is same. Если You вы listen слушаете- Krishna katha, then Krishna himself. Если вы слушаете Кришна Катху, тогда Он, сам Господь, входит в ваши уши и переходит в сердце. Харикатха не отлично от Кришны. And Vigraha, Nam Vigraha Sarup, Tine nahi bhed. There are no difference. Lord's holy names, His deities and His Sarup Vigraha. What do you listen Harikatha? Нама, Виграха, Сварупа, они не отличны друг от друга. То есть святое имя Господа, Его божество и сам Господь. Then Krishna enter your heart and enter in your ears and come in your heart. И также Харикатха тоже не отлична от Кришны. И через слушание Харикатхи Кришна входит в ваши уши и проходит в ваше сердце. So,
श्रद्धावान जनन भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धातार उत्तम अधिकारी से तार ये संसार शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान जार कमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्मे कर्मे तिह भक्त होइबे उत्तम चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी explained in this way. Three types of devotees of Lord. Читание Чаритамрити Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что есть три вида преданных. And Uttam, Madhyam and Kanishta. Уттам, Мадьям и Каништха. But how to measurement? What kinds of his devotee? Но как понять, на каком уровне находится преданный? Depend on his Sraddha. Это зависит от его веры, Шрадхи. Uttam Adhikari, Shastra Yukti Sunipun, Dhrida Shraddhavan. He has firm faith with Shastra and Bhagavan. Уттам Адхикари. And he knows all the Shastra Gyan. He has knowledge of Shastra Gyan. Уттам Адхикари, у него очень сильная вера в шастры и Бхагавана. И у него очень сильное шастрагьяня, знание Писания. So he is called Uttam Bhagavat. Он Уттам Бхагавата. And our Madhyam Bhagavat, intermediate devotee, Shastra Yukti nahi jane, Dhrida Shraddhavan. Here the Shastra Yukti nahi jane Dhrida. Sometimes his conception of the scriptures not conform. But he has faith about Shastra. А Мадхи Мадхикари, преданный среднего уровня, у него есть какое-то знание Писаний, но не всегда полностью раскрытое. What is that? He does not know all the slokas. Что это означает? Он может не знать все шлоки, But he knows Krishna is saying Bhagavan. но он знает, у него есть эта твердая вера, что Кришна это Сваям Бхагаван. Krishnastu Bhagavan say. Krishna is saying Bhagavan. Кришна это Сваям Бхагаван. Do you understand? Saying Bhagavan. Сваям Бхагаван. Saying Bhagavan means he is the supreme. All the incarnation manifested from him. Что это означает? Он является верховным, все инкарнации исходят из него. Ram, Nishinga, Kalki, Baraha. All incarnation manifested from him. So he is called Saying Bhagavan. Рама, Нарасимхи, Калки, Вараха и остальные инкарнации, все исходят из него, а он является аватари, Сваям Бхагаваном. Jahar Bhagavatta hoite Anner Bhagavatta. His supremacy is what is called? What is called? Unique, topmost. Subharjin, not here. Subharjin. Sovereign, the highest. Highest. Like the king and queen. Understand? He is the supreme control. Sovereign. И он является высочайшим, верховным управляющим. What is called? Subharjin. Sovereign. Выше всех. Krishna. Ram, Nishinga, Kalki, everything you are. And not depends from him. This is true. But he is the supreme. А Рама, Нарасимха, Калки и другие аватары Господа, они не отличны от него, но Кришна является верховным. Ramadi Murtisu Kola Niyamana Tistan. Nana Avataram Mokarat Bhuvanesu Kintu. Krishna Sang Parama Parama Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami. Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami. Ram, Nishinga, Kalki. All they are called incarnation of Lord Krishna. Рама, Нарасимха, Калки все являются инкарнациями Господа Кришны. That means Krishna is called the source of all incarnation. That is called Sarva Avatari. Это означает, что Кришна является источником всех воплощений, Сарва Аватари. And Brahma, Shiva, all they are his servant. А Брахма и Шива это его слуги. All the demigods and paying their obeisances, lotus feet of Krishna.
И все полубоги и полубогини преклоняются к его лотосным стопам. Look this. So he knows this thing. Eh? But maybe he does not know the slokas, but his firm faith is Krishnastu Bhagavanasa. То есть Мадхи Мадхикари, может, он не знает все шлоки, но у него есть эта твердая вера, что Кришна — это Верховный Бхагаван. So saying, Shastra Jukti nahi jane dida, Sraddhavan, Madhyam Adhikari sei Mahabhagavan. Chahar Komal Sraddha, Sekonistha Jan, Krame Krame Tiya Bhakta, Huive Uttam. Who is called neophyte devotee? Kanishta Adhikari. Whose Sraddha is very soft. Это начинающие преданные, конечно, Адхикари. Это те, у кого очень мягкая вера. But he has Sraddha. What is Sraddha? Guru Vakya, Shastra Vakya, faith. Но у них есть вера в Гуру Вакья и Шастра Вакья, то есть слова Гуру и Шастр. Gurudev says, this Vigraha is transcendental. Гурудев говорит, это виграха трансцендентная. Just faith. И он верит в это. Sachidananda Vigraha is what is called? Isara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. This Vigraha is Sachidananda. Just faith, the instruction of Shastra, Guru. Это виграха является Сачитананда. И начинающий преданный, он верит в слова Гуру. So for the instruction of Guru, he worships his Thakurji. И благодаря наставлениям Гуру начинает поклоняться своему Такураджи. Guru Vakya Vishwas. Faith, the instruction of Guru. Это Гуру Вакья Вишвас, вера в слова That is Гуру. the example of Ramayana Sabari. В Рамаяне приводится такой пример с женщиной Сабари. Do you understand this Sabari Katha? Вы знаете эту Харикатху? Who knows? Кто знает? Voila. But I cannot tell it because I see it only in the movies. We only see the movie. Yes. Sabari, she was born in low caste family. Сабари родилась в низкокастовой семье. Actually, tell you, Sabari in a previous life, actually she was born in high class family, and she was queen of one king. Но на самом деле, в предыдущей жизни эта женщина Шабари, она была королевой, царицей. And she, in the previous life, though she was queen, was so much interest to listen Hari Katha from the lotus lips of sadhu. И несмотря на то, что она была царицей, у нее было столько вкуса к слушанию Харикатхи из лотосных уст саду. And where the sadhu, she used to go listen Hari Katha. И она постоянно отправлялась к саду слушать Харикатху. Once, I think Kumbh Mela was going on, what is called? Allahabad, that place. Prayag, Mahaprayag, Prayag Tirtha. И однажды проходила Кумбамела вместе Праяг. And that time many sadhus there came also. Many sadhus came and giving Hari Katha. И туда пришло много саду, и они все не рассказывали Харикатху. Day and night going Hari Katha. And Kumbh Mela means here. And 24 hours they give Hari Katha. Different sadhus and 24 hours giving Hari Katha. Кумбамела, что это такое? Это когда собирается много саду, и 24 часа в сутки они рассказывают Харикатху. So that time, the queen, she also came in Kumbh Mela, listen Hari Katha with her husband. И тогда эта царица, она также прибыла в то место со своим супругом, чтобы слушать Харикатху. Then when midnight, that time her husband, king, he told, we have to return back our place. It was now midnight. И когда наступила полночь, ее супруг, царь, он сказал, мы должны вернуться в свой шатер, потому что уже ночь, поздно. But the queen, she told, no, always I stay with sadhu and listen Hari Katha. Но царица, она сказала, нет, я хочу быть в саду и слушать от них Харикатху. Then her mind very disturbed. И ее ум очень беспокоился. But king told, no, I am king, or you are queen. Но царь сказал, нет, я же царь, а ты моя царица. Follow the some rules and regulations, marjada. Мы должны следовать определенной марьяде, некоторым правилам You cannot, предписания. what is it called? Be independent. Be independent. Give up your duties, rules and regulations of Shastra. That is called marjada ullanghana नहीं कर सकते आप. Ты не можешь переступить через правила предписания. Across the rules of the etiquette. Do you understand? You have to follow some etiquette.
Ты должна следовать этикету. Understand? Ladies should be follow their etiquette, gents follow their etiquette. Женщины следуют своему этикету, мужчины Mahaprabhu своему. himself told also, Marjada Langan Sahita na pari. I cannot tolerate those who are not following the etiquette of the Shastra. И Махапрабху, он также сказал, я не могу стерпеть тех, кто не следует правилам предписаний шастр. Understand? You Понимаете? have to follow etiquette, rules and regulations of Shastra etiquette. Вы должны следовать этикету. So king told, I am king, or you are queen. So our etiquette. И так он сказал, я царь, а ты моя царица, и поэтому мы должны следовать правилам. Should we return back our home? Мы должны вернуться домой. Or not to just chasing behind the sadhus, Haribol, 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 Haribol. А не так, что вот бежать за саду и воспевая Харибол, Харибол. Then people will be criticized to me. Потому что люди начнут Hey, what kind of критиковать a меня. king? What kind of you are queen? Что это за царь? Что это за царица такая? You are crazy. Да они безумцы какие-то. People will not give respect to you. И люди перестанут уважать нас. You understand? Понимаете? So we have to follow some king's rules and etiquette. И мы должны следовать правилам царя и царицы. You understand? Понимаете? So for this regard, king told, have to return back our place. И поэтому царь он This is now сказал, midnight. You have to return back our home. That means сейчас our place. полночь. Мы должны вернуться домой, в наше место, где мы остановились. But queen, so much intoxicated with the harikatha of sadhus, she told, no, I don't want to go. Но царица, она была полностью опьянена Харикатхой саду, поэтому она не хотела уходить. I want to stay with sadhu. Я хочу быть саду. But king told, no. You have to come back. The king Но is царь very сказал, stubborn. нет. I just said, that's your Raja Hata. Raja means kings, stubborn, very powerful. Он также был очень тверд. Это называется Раджа Гата, то есть твердость царя, упрямство царя. So queen what will do? И что оставалось делать царице? Ladies should be controlled by her husband. Муж должен управлять своей женой. If you stay with your husband, then you have to follow the instruction of husband. Если вы живете с мужем, тогда вы должны следовать его наставлениям. Otherwise what? Quarrel will come. Иначе начнутся ссоры. Then, what is called? Split. Divorce. А затем развод. This is true. If you are married lady, you have to follow the instruction of your husband. Если вы замужем, вы должны следовать наставлениям своего супруга. But Western country opposite way. Но на Западе все наоборот. Husband should be follow the instruction of his wife. Муж, он слушается жену. Otherwise, leave, chalo. Divorce. Иначе развод. Indian culture, Western culture, this is the difference. И такова разница между индийской культурой. Indian culture this. You have to follow the instruction of your husband. Or Western culture, husband should follow the instruction of his wife. То есть индийская культура такова, что муж, он управляет своей женой, дает ей наставления. А на Западе все наоборот. Жена, она управляет мужем. Ukraine what is it? А как в Украине дела обстоят? 50. Compromise, okay. Not this, not that. Okay, just a joke. Я просто шучу. So, queen, she returned back her place with her husband. Итак, царица вернулась в то место, где они жили с мужем. But her mind always in Krishna Katha with sadhusam. Но ее ум был полностью погружен в Кришна-катху и Сату-сангу. She became very upset. Она очень расстроилась. When night is going up more, then she feeling so
much separation from Harikatha and association with sadhu. И когда длилась эта ночь, ее разлука с Харикатхой и Садхусангой все возрастало. Then she lamented and in crying. Она сокрушалась и плакала. Oh, I cannot get association with sadhu because my body is female body. For this regard, I cannot stay with sadhu. И моя проблема в том, что у меня женское тело, я не могу оставаться саду. And she was crying and crying and crying. И она так горько сокрушалась и плакала. And when maybe 2 a.m. or 2:30 a.m., she waked up from her bed. И где-то в 2 или в 2:30 ночи она поднялась со своей кровати. Then she came on Triveni, where the three rivers meeting together, Ganga, Jamuna, Saraswati. И пришла в место Тривения, где 3 реки встречаются вместе: Ганга, Ямуна и Сарасвати. Then she jumped in the water. И она прыгнула в воду. And she prayed to Ganga Devi. И начала молиться Гангадеви. And hey Gange, you fulfill my desires. О, Ганги, пожалуйста, исполни мое желание. Next birth, I will become a low-caste family. Чтобы в следующей жизни я родилась в низкокастовой семье. And in poor family. И в очень бедной семье. Low-caste poor family. В низкокастовой бедной семье. And I will freely associate with sadhu and listen Harikatha. И тогда я свободно смогу встречаться с саду и слушать Харикатху. Now I born in high-class family, aristocracy family. So for this regard, this etiquette I have to follow. But next birth, and I have to in her low-caste poor family. Сейчас я родилась в очень возвышенной аристократической семье, и поэтому я должна следовать определенному этикету и правилам. Но если я выражусь в следующей жизни в низкокастовой семье, тогда я смогу исполнить свое желание. Then I can associate with sadhu. No one or to stop me to associate with sadhu. И я смогу постоянно встречаться с саду, никто не сможет остановить меня. Then she jumped into water and left her body. И она прыгнула в воду и оставила свое тело. So for their next birth, she became Sabari, look at. И в следующей жизни она стала Шабари, низкокастовой женщиной. So from her birth, she always remembered to Lord, Bhagavad Bhakti. И с самого рождения она постоянно памятовала о Господе и занималась Бхагавад-бхакти. Then she came in the ashram of, what is it? Matanga Rishi. И в итоге она пришла в ашрам Матанга Риши. Matanga Rishi is in ashram many brahmacharis, Brahman and boys brahmachari. И в этом ашраме жило очень много брамачари, мальчиков-браманов. Then Brahman brahmachari told, oh, she is a low caste lady, she cannot stay with us. И эти браманы, брамачари, не сказали: о, это низкокастовая женщина, она не может с нами жить. Because she is low caste. She cannot stay in our ashram. Потому что она из низкой касты, и она не может жить в нашем ашраме. But Matanga Rishi told, no, she has Sraddha. Но Матанга Риши, он сказал: нет, у нее есть Шрадха. So she can stay. И поэтому она может здесь быть. Then all Brahman brahmachari, they left. И тогда все эти браманы, брамачари, они ушли. Then Matanga Rishi said, don't worry. Sabari she can stay. И Матанга Риши, он сказал: не волнуйся, Шабари, ты можешь здесь Sabari, находиться. she learned all Shastra, Tattva Siddhanta, everything from Matanga Rishi. И Шабари, она изучила все шастры, всю Татвасиданту от Матанга Риши. Then Matanga Rishi told Sabari, listen, one day Ram and Lakshman will become in this ashram. И тогда Матанга Риши сказал ей: Шабари, послушай, однажды в это место придут Рама и Лакшман. She has firm faith with the instruction of her guru, Matanga Rishi. И у нее была очень твердая вера в наставление ее гуру Матанга Риши. Then after a few years, Matanga Rishi left body. И через несколько лет Матанга Риши оставил свое тело. Then Sabari, she was staying and remembering Guru's instruction. What is the instruction? One day Ram, Lakshman will come. That Ram, Lakshman will come in our ashram. И Шабари, она осталась жить в том ашраме и все время лелеяла наставление своего Гурудева в своем сердце, что однажды Рама и Лакшман придут
Лакшман придут в то место. When will come? She does not know. Но когда они придут, она But- этого не знала. Only her faith, Gurudev told. One day Ram and Lakshman come in this ashram. Но у нее была очень твердая вера, то что однажды Рама и Лакшман придут в этот ашрам. So for this regard, every day she collects some very nice, beautiful flowers, fruits, and offering to his Thakurji. И поэтому каждый день она собирала прекрасные плоды, цветы и предлагала своим Такураджи. And she also very nicely decorate the path with the petal of the flowers. И она очень красиво и изысканно украшала путь, который вел к ее ашраму. And crying and chanting Ram Nam Krishna. И она плакала и повторяла имена Рамы. Every day, not one day, every day. Не Because she только doesn't know один день, when Ram каждый день, потому что в любой момент Рама мог прийти. Because she thinking Ramchandra's feet is very soft. How possible Ramchandra will walk on this path? For this regard, she made the breeze, very nice, beautiful, soft flowers. И она размышляла, у Господа Рамачандры такие нежные лотосные стопы, и как он может идти по этой твердой дороге? И поэтому она каждый день устилала цветами эту дорогу, создавая прекрасный ковер. And some Rishi Munis, they came and told, hey, Are, you are mad. Why every day doing this? But she told, my Gurudev told, one day Ram and Lakshman will come. Некоторые Риши и Муни заходили туда и начинали смеяться над ней. «Эй, зачем ты каждый день это делаешь?» Но она говорила, нет, мой Гурудев сказал, что однажды Рама и Лакшман придут So сюда. for this, every day, not one day, every day, she also prepared when Ramchandra will come. И поэтому не один день, а каждый день она приготавливала этот ковер из цветов, потому что однажды должны были туда прийти Рама и Лакшман. Then in Ramayana also explained, Ravan kidnapped Sita Devi. И в Рамайне описывается, как Равана, он похитил Сита Деви. Then Ram and Lakshman, they are wandering, roaming in the forest. И тогда Рама и Лакшман, они повсюду искали ее в лесу. Then Ramchandra, he also killed one demon. His name is Kabandhak Bad Katha is there. И Рама, он убил одного демона. Then Ram and Lakshman suddenly appeared in the ashram of Sabari. И в один момент Рама и Лакшман, они прибыли в ашрам Шабари. Then Sabari offered very nice, beautiful, soft fruits and sweet fruits. Then Ram and Lakshman ate. И тогда Шабари, она предложила очень нежные, мягкие, сладостные плоды и фрукты Рамачандре и Лакшману. So Sabari, she has faith, instruction of Guru, Guru Vakya Vishwas. И почему это произошло? Потому что у Шабари, у нее была эта вера, наставление своего гуру. Sraddha means is what? Shastra Vakya or Guru Vakya Vishwas. Faith in the instruction of Sadhu and a Guru and Shastra. И Шрадха означает, что это вера в наставление гуру и шастр. Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Oika Arnako Riya Mone Asa Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Oika Arnako Riya Mone Asa Guru Mukha Padma Vakya Sri Guru Cha Rana Padma Kebala Bhakti Sadma Bandha Moi Sabodhana Mate Bandha Moi Sabodhana and Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Oika Arnako Riya Mone Asa Arnako Riya Mone Asa. Only one hope, that follow the instruction of Gurudev. Guru Mukha Padvak Chitte Te Koriya Oika. И есть только лишь одна надежда, это вера в наставление гуру. So
This is the perfect example of Sabari. She has faith, the instruction of her Guru Matangarish. И совершенным примером этого служит Шабари, потому что у нее была очень твердая вера в наставление своего гуру Шабари, Матангариши. If you have no faith, instruction of Guru, Если у вас so how to нет develop your веры bhajan and sadhana? в наставление гуру, как вы можете развиваться в вашем баджане и садане? The backbone of your bhajan sadhana, that is called the faith, instruction of Guru, Guru Vakya Vishwas. Позвоночником бхакти является гуру Вакья Вишвас, твердая вера в наставление гуру. Faith, firm faith. My Gurudev says, is 100%. Perfect. This. Должна быть твердая вера. Все, что говорит мой Гурудев, это на 100% истина. So now, actually, we also discuss what that. Unified devotee, Kanishta Adhikari. Kanishta Adhikari has faith, instruction of Shastra Guru, but that faith is what? Very soft, Kamal Sraddha. У Каништа Адhikari есть вера, но она очень незначительная, маленькая. Because Kanishta Adhikari, unified devotee, has no Shastra knowledge of the scriptures. Потому что у Каништа Адhikari нет шастрагьяны, Knowledge of the scriptures. нет совершенного знания Писаний. This is the problem. И в этом заключается проблема. So we have to learn Shastra. Вы должны изучать шастры, шастрагьяну. I told, Jnanavan, Shraddhavan, Lavate Jnanam. Who has Shraddha, he can acquire the knowledge. У кого есть шрадха, они могут накапливать знания. So Guru Vakya Vishwas, what is it? This Vigraha is transcendental, Sachidananda. Что это означает? Гуру скажет вам, это виграха, сачитананда, This полностью Vigraha would be трансцендентная. talk with you. И эта виграха заговорит с вами. Understand? Now we're not talking with you. Сейчас она не разговаривает с вами. But when Shraddha will be very mature, then Vigraha will talk with you. Но когда ваша шрадха станет совершенной, тогда виграха заговорит с вами. Because this Vigraha is a transcendental, Sachidananda Vigraha. Потому что виграха является сачитананда, полностью трансцендентной. Vigraha is not only the what is called doll. This is Vigraha Sachidananda. Isvara Paramakrisha Sachidananda Vigraha. Божества это не какие-то куколки. This is the difference impartialist Shankar philosophers and Kanishta Adhikari. И такова разница между имперсоналистами и Каништа Адhikari. Impartialist Shankar philosophers, they have no faith. This Vigraha is Sachidananda. They have no faith. У имперсоналистов у них нет веры, что божество это Сачитананда. They don't accept that Brahma has form. For this they don't believe this Vigraha is Sachidananda. Они не думают, что у Брамы, у безличного Брамана, у него есть какая-то форма, поэтому они не верят, что эти божества трансцендентные. Shankar philosophers, what they saying? Brahma has no form. Nirakar, Nirvise, Niranjana. Философия Шанкара означает то, что безличный Браман, он без формы, у него нет никаких качеств. Brahma means is what? That's effulgence, they are saying. Они говорят, что это просто Jatirmaya сияние. Brahma. Shankar philosopher, they say Brahma has no form. That is only light, Jatirmaya, effulgence. И имперсоналисты, философы Шанкары, они говорят то, что безличный Браман это нечто бесформенное, это просто сияние. Brahma is not form, so he is not hungry. У него нет образа, поэтому он не голоден. If you have form, you are hungry or not. Если у вас есть форма, вы, наверное, станете So Brahma has no голодными. form. No А у hunger. Брамана, у него нет формы, у него нет голода. Unified devotees say, no. Brahma, Krishna, Bhagavan has very nice, beautiful form. Но начинающие преданные, они говорят, нет, Брахма, Вишна, Бхагаван, у него есть прекрасный образ, And he is hungry. и он голодный. And if you offer, then Lord will accept. And Lord will accept. Direct will eat. И если вы предложите что-то Господу, он напрямую это примет, скушает. Understand? If you faithful, Sraddha you offer, Lord will say, I will direct it. Если вы с верой что-то предложите Господу, сам Господь говорит, что я напрямую приму это, скушаю. What this sloka? Patrang puspang phalang toyang joma bhakta prajati. And if you faith, I will take. And asnami means I will eat also.
direct. Если у вас есть вера, то я приму это. И не просто приму, напрямую съем. So that means Lord has teeth, he's eating. То есть означает, что у Господа у него есть зубки. If you are not, no teeth, I will eat it. I will chew. Если нет зубов, то как жевать? Like babushka. Как бабушки что-нибудь там. Babushka people, what will eat? Soup. Drink the soup. Бабушки, что они едят? Они пьют суп. She make the prepared soup for babushka. В общем, готовят супчик специально для бабушек. Lassi. Drink the lassi, babushka. Ласи они, бабушки, они ласи пьют. Huh? You understand? But Lord has teeth also. He's chewing. Chabba sassa lajja peya. What is Но у slow? Господа у него есть зубки, он жует. चतुर्विद श्री भगवत प्रसाद साधवन तृप्तान हरिभक्त संगान कृतैव तृप्ति वंदे गुरु श्री चरण. I mean, Lord, he also chewing some kinds of fruits. He chewing. What things are chewing? Господь иногда кое-что жует. Что он Sugar жует? cane. He's saying nuts. Nuts Конфетки, что-то сказала. another part of nuts you can chew, crush teeth, and sugar cane. You are sugar cane chewing and taking the juice. Ну, то есть вначале то есть он что-то разжевывает, чтобы получить вот этот сок из какого-то продукта. Например, тростниковый сахар. Drumstick, and chew. Я не знаю, что на русском, но есть вот... Some kinds of prasad that is chewing prasad. То есть есть просад, который необходимо разжевывать. Just some also licking. А кое-что вы пьете? Chabba chissa. Лежите. Leja, some also lick. Licking. Кое-что лежите. Which one? Что? He's saying ice. Are honey? Take Мед. honey? Кто-то сказал мороженое. Honey you have to eat. Lick your tongue. Как съесть мед? Нужно необходимо его лизать. Or pay means drink. Some kinds of drink, milk. А есть Drinking the подношения, которые нужно пить. milk. Например, Juice. молоко или Go сок. back for other your influence compound. You understand? So for 4 kinds of prasad. То есть есть 4 вида Chabbo, просада. chissa, leja, paya. То есть, Chabbo которые вы жуете, которые вы разжевываете. Just chewing. Leja means lick. Лежите, Or paya means drink. пьете. So Thakurji, you offer anything, Thakurji has teeth or not? И если вы что-то предлагаете Такураджи, это означает, что у него есть зубки или Thakurji нет. has teeth. Значит, So у for the Такураджи Thakurji есть is chewing. зубки. Поэтому он может жевать. Understand? Chewing the chapati. Чапати, например, Rice. рис разжевывает. Or soup. А Babushka. супчик для бабушек он пьет. Understand? Sometimes devotees they are giving the what? Soup. Only why? Иногда преданные готовят суп. Для чего? Чтобы пить All его. sabji mixed and completely what? Boiled. What are you doing? Смешивают все овощи, как это, подогревают, варят и потом I'm saying, выпивают. I'm not babushka now. Now I have teeth. Don't teeth for them. А я говорю, ну, я еще не пожилому, не в таком возрасте, поэтому не могу пожевать. Зачем мне этот суп? Who makes the test? Да, готовил у меня суп. This also needs sometimes. For cold. Huh? For cold. For When cold. you sick little bit, then it's hot. Hot. Okay. Good idea. Ну, для здоровья иногда, конечно, можно. So Thakurji had teeth also. И такой у Because него it's есть зубки, Sachidananda. потому что он Ishvara сочетананда. Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Very nice, beautiful form. И у него такой прекрасный образ. But impartialists, specialists, Shankar philosopher, they think the Lord has no form. Но Nirakar, импрессионисты, Nirvise, Niranjan. они думают, что у Господа у него нет образа, формы. Он ни ракари, ни вишеш. But Nephi devotee, their faith, no.
Our Shastra says Lord has form. Sachidananda Vigraha, Sarvam Sachidananda Vigraha. Но у начинающих преданных, у них есть эта вера, что Господь является This Vigraha is Сачитанандой. Sachidananda. Эта виграха полностью является Сачитананда, You don't think трансцендентной. this is only metal. Не думайте, что она состоит из металла. According your conditional state, you are not feeling he is Sachidananda. В соответствии с вашим теперешним условным состоянием, вам кажется, вы не понимаете, что она Сачитананда. And one day Thakurji will be start talk with you. Но однажды Такураджи заговорят с вами. When Thakurji talk with you, Когда они это When начнут talk. делать? Когда? when your relationship will come. Когда возникнут взаимоотношения. If you have no relationship, then you will silent. Но если у вас нет взаимоотношений, тогда они будут сохранять молчание. Sometimes give an example. You are traveling on the train. Например, вы едете в And your поезде. seat and another unknown person sit side by side. Например, вы садитесь, и рядом с вами какой-то незнакомец. You don't know that person or he also doesn't know you. Вы не знаете Both are этого completely человека, unknown persons. а он не знает вас. Вы не знакомы друг другу. Then maybe your train journey, how many hours duration? 24 hours. Long Например, journey. вам нужно Understand? очень далеко ехать, 24 часа. Understand? Moscow to Siberia. 3 Huh? days go there. Moscow, Siberia, 3 days. 3 days. 75 hours, 72 hours. Ну, то есть из Москвы в Сибирь 75 часов займет даже. Understand? Moscow to Karsanak. Красноярск. Красноярск. Из Москвы в Красноярск. Going. So what will do? Что делать? So after a few hours, then start to speak. Say, Через where you несколько come часов from, where are you going? Both are start to speaking. пройдет несколько часов, и наверняка вы заговорите. Откуда ты приехал? In this way, and you are sharing your love and affection to each other. И When you также, speak, that is love and affection sharing. то есть, когда вы заговариваете с кем-то, вы начинаете обмениваться любовью. You speak means is what? You are sharing each other's love and affection. Когда вы говорите с кем-то, это означает, что вы обмениваетесь любовью с этим Or if человеком. you not speak, then you are as like wood, А если вы не говорите, Мурда. то вы как dead body. деревяшки, мертвецы. Understand? You have to become alive, Вы not dead должны body. быть живыми. Or speak means is what automatically what? Sharing your love and affection. А когда вы разговариваете, таким образом вы делитесь любовью. Understand? Discussing many things. Обсуждаете много вещей. Going. Then automatically love and affection coming. И естественным образом к вам переходит любовь. Then when you what is called? You depart from your destination, then feeling separation from each other also. И когда ваше путешествие заканчивается, вы уже начинаете чувствовать разлуку друг с другом. Because I told, how many hours? 72 hours journey. Потому что, So love and affection coming. как я сказал, сколько часов? Look like your family's member. Look is on the pretty coming. 75 часов. Then you already got his what you got? Phone number, telephone number, anything. И вы Then you уже start to speak and how are you? обменялись контактами и постепенно начинаете общаться на расстоянии. Look this. In this way, you also are making the relationship each other. И так вы создаете взаимоотношения друг с другом. Maybe one day you will be very close friend in his family. И, может быть, однажды вы даже станете очень дорогим другом семьи этого человека. How? Как? Maybe his or her daughter, son marries your daughter, son. Then they will look how his family member comes. Может быть, ваши дети поженятся. Посмотрите, вот как уже устанавливаются эти взаимоотношения. Facebook means is what? Friends, making friends. Facebook, что это такое? Ну, все завязывают дружбу друг с другом. Unknown person. They are talking. I love you. Okay, I love you. Then I want to marry you too. Okay, I want to marry you. Then marry. Незнакомцы переписываются и пишут друг другу: вот я люблю тебя, я тебя люблю, я тебя замуж возьму, ну давай. Then going to the hell. Then both are crying. Потом они оба плачут. I love you. Then I leave you.
then I divorce you, then I kill you. Я люблю тебя, потом я оставлю тебя, я разведусь с тобой, и я прибью тебя. Understand? Don't do this. Stupid nonsense. Не делайте этого. Это But глупо. I am giving this example. Before that person is completely unknown. And now he is your family member, very close friend. Почему я привел этот пример? Вначале эти два человека были полными незнакомцами, знакомы друг с другом, а потом они стали членами друг друга, членами семьи друг In the друга. same way, you serve to Thakurji, Vigraha, and faith with the instruction of Guru and Shastra. Таким образом, если вы будете поклоняться Такураджи с верой в наставление гуру и шастр, Vigraha is called Sachidananda. эта виграха является Саччитананда. Every day you offer something to Thakurji, give water. What you are eating, that things you offer, that Thakurji will be very happy. Каждый Not день, special, just what you eating. You are drinking water, this offer Thakurji take this. Then that prasad you can drink. каждый день предлагайте что-то Такураджи, например, воду. И не обязательно готовить что-то особенное. Вот то, что вы сами кушаете, предлагайте, и Такураджи будет очень счастлив. Understand? Jat korosi, jat dosi, jadasi jat, jat tapasi kontya tat kurusya mat arpanam. Krishna says very simple. What you will do, just offer to me. I will accept. И Кришна говорит очень просто. Вот все, что ты делаешь, все это предлагай мне. Patra puspam phalang toyam jome bhakta prajachyate. What you will do? This offer. Patra means is what? Tulasi leaves. Not the grass. Что бы вы ни предлагали, вот первый, например, патра, это листики туласи, не трава. Once I gave this katha. Однажды я рассказывал эту харикатху на Many Варшаве, Russian devotees are there. и там было много русских преданных, Understand? More than 100 Russian devotees. больше сотни русских преданных. Understand? In Barsana, that time our parikrama party in Barsana. Наша парикрама иногда останавливалась на I gave Варшаве. katha. You have to offer this patram. И я Patra рассказывала means эту харикатху. Leaves, То, что вы tulasi должны leaves. предлагать патра. But who the translator of Russian, he explained, in our no Russia, no tulasi leaves. But then he can offer any leaves. His interpretation, the translator own interpretation. I told you offer leaves, which leaves? Tulasi. But the translator of Russian, he told they leaves any leaves. То есть я сказала Because в Russia, харикатхе, no tulasi, so any leaves. His interpretation, who is the translator. я рассказала в харикатхе, то, что необходимо предлагать листики туласи, патра. Но переводчик, он подумал, у нас в России нету туласи, поэтому любые листики можно предлагать. But I told also, but what will offer to Krishna? First offer to Guru, then offer to Krishna. Но также я упомянул, что бы вы ни предлагали Кришне, вначале вы должны поднести это гуру. So, Gurudev, after his morning walk, he returned back. Итак, Гурудев, он возвращался Then после утренней All прогулки. Russian hold the grass in their hand. И все русские пришли к нему с пучками травы в своих руках. And offer to Gurudev. И предложили этот Гурудеву. Gurudev said, why? I am not cow. Why you give me? Гурудев сказал, эй, я не корова, зачем мне принести траву? У всех была эта трава. Oh, Van Maharaj, he told, what will offer to Krishna before offer to Gurudev. Gurudev said, hey, you told to them, offer grass. No, Gurudev, I told, Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, Patrang means Tulasi Patra. But translator of Russian told, any grass, any leaves. So here is no Tulasi. So offer the grass. И вообще, мои Гурудев сказал, зачем вы мне все это принесли? А они сказали, Бун Махарадж там в коске сказал, в общем, патру можно предложить. У нас туласи нет, вот листики, вот мы тут травы нарвали, в общем. Это же в Бхагавад-гите говорится. Sometimes translator is giving his own interpretation. What I am saying, but this is not complete. И это была ошибка переводчика. Иногда то, что я говорю, переводчики они интерпретируют и доносят неправильным образом. Bhagavad Gita, Patra Puspam Phalang Toyam Jome Bhakta Prajachyate. Tadham Asnami. Here is Sanskrit word Asnami.
Atmanepad. Krishna says, I direct and eat. Asnami means I eat what my bhakta offer to me. I eat. И Кришна в этом стихе говорит, упоминает вот это слово «аснами». То есть я не просто принимаю, я напрямую все это принимаю. So you have faith. If you offer to Thakurji, Thakurji direct, accept, not accept, direct eat what you're offering. И у вас должна быть это время, вера. То, что если вы что-то предлагаете Такураджи с верой, он не просто принимает, он напрямую все это кушает. But faith, Thakurji, Vigraha, your transcendence, Sachidananda Vigraha. Но должна быть вера, то, что божество Господа является полностью трансцендентным. Once one king established one Vishnu Vigraha. Однажды царь установил Виграху Вишну Sankachakra Gadapadam. с 4 достояниями. But that king, that everyday rule, the king himself offer the garland and to Thakurji, and that garland Pujari offer to Lord Vishnu. And that garland, that is called Prasadi Mala, remnants of Lord. And again offer to king. Then king, he goes his, what is called, royal place, where he is the assembly place. И в этом храме существовало такое правило, то что царь, он брал красивую гирлянду, передавал его Пуджари, Пуджари предлагал эту гирлянду Такураджи, и уже после эту прекрасную прасади Малу опять надевали, предлагали царю. И он шел в свое собрание, царское собрание. One day, king, he was busy his royal activity, Rajkarja. И однажды царь, он был очень занят своими царскими делами. It's an emergency period. So king was very busy his duties, royal duties. То есть, Срочное собрание. то есть там очень какое-то срочное было собрание важное, и поэтому царь он был очень занят и не мог прийти в храм. So king sent his message today. This time maybe I not go to the temple to take darshan to Thakurji. И царь он послал послание, то, что в этот день я не могу прийти в храм и предложить Такураджи гирлянду. But the remnants of the garland of Thakurji have to offer to king. Но эту просадную гирлянду все равно необходимо было предложить царю. So almost time finished and Thakurji and what is called door almost closed. И вот время уже подходило к концу, и необходимо было закрывать Такураджи. Then Pujari is thinking, king will not come today to take darshan to Thakurji. И Пуджари он подумал, что, наверное, царь сегодня не придет, чтобы получить So даршан he closed Такураджи. the door. И поэтому он закрыл And дверь that garland, royal garland, very nice, beautiful, attractive garland. и взял эту прекрасную, огромную, ароматную гирлянду. So Pujari is thinking, every day, king, he takes the remnants of Thakurji's garland. Maybe today I can take, because king will not come. И Пуджари он подумал, ну вот каждый день царь он принимает эти гирлянды от Такураджи. Но сегодня, возможно, он не придет, и поэтому, может быть, я приму ее. So Pujari took that Thakurji's garland and put on his neck. Итак, Пуджари он взял эту гирлянду от Такураджи и надел на свою шею. And in the meantime, king came. И в этот момент пришел царь. Then when an assistant Pujari told, hey, king has come. И там другой Пуджари, он сказал, ой, царь идет. Then king Pujari very quickly took the garland and again offered to Thakurji. И Пуджари что он сделал? Он очень быстро снял себе эту гирлянду и вновь надел на Такураджи. And then door opened. И тут дверь открылась. Then king do stop stuti. Вошел царь, стал совершать ставы и стути. According to their tradition. Then Pujari, he offered Thakurji's garland remnants to king. И в соответствии с традицией Пуджари он взял гирлянду с Такураджи и предложил царю. Then king is very happy. И царь был необычайно счастлив. Today this garland's smell is different. И он почувствовал, о, сегодня гирлянда пахнет как-то Very sweet иначе. and fragrance coming. Такой сладостный More аромат than от нее other исходит. days. Даже лучше, чем в остальные дни. King is very well. Today Lord is very happy. И царь подумал, наверное, Господь сегодня my необычайно this счастлив. И вот поэтому у меня такая гирлянда. So king very happy and returned back in his palace. И поэтому царь он взял эту гирлянду и вернулся в свой дворец. Then king offered that garland
to queen. И царь взял гирлянду и предложил царице. And queen took this garland and smelled it very sweet. Very Царица, она взяла эту гирлянду, вдохнула и почувствовала сладостный аромат. Then suddenly she saw one big and white hair inside the garland. Но неожиданно царица увидела один очень длинный седой волос на этой гирлянде. And our scriptures explain. If the hair in the garland or the thing, that is called inauspicious, apavitra. В наших писаниях объясняется, что если на гирлянде, допустим, присутствует волос, то это очень неблагоприятно. Hair is auspicious when your head, or when the hair falling from your head, that is called inauspicious. Волосы благоприятны, когда они на вашей голове, но когда они осыпаются, тогда они становятся нечистыми, неблагоприятными. So queen she asked, why this white hair in the garland? И царица спросила, почему же этот седой волос находится здесь, на этой гирлянде? Must be someone wear this garland. Then you gave to you. Наверное, кто-то уже надел эту гирлянду, потом передал ее тебе. King told, no, I saw direct Pujari gave me Thakurji's garland to me. So why possible someone wear? Но царь сказал, нет, я напрямую видел, как Пуджари, он снял эту гирлянду с Такураджи. Как возможно, чтобы кто-то другой до Такураджи надевал ее? Queen stubborn, Maharani hot, very powerful. She said, no, you have to inquire. Но упрямство царицы также необычайно могущественно, и поэтому она упросила его, чтобы тот узнал, откуда взялся этот волос. Then king called the Pujari. И тогда царь позвал Пуджари. Here is coming this white hair in the garland. Откуда здесь взялся этот белый волос на гирлянде? Pujari afraid. Pujari thinking, if I tell, I exchange this garland Thakurji, then king will cut my head. Пуджари, он очень испугался. Он подумал, что если я расскажу правду, тогда царь, он отрубит мне голову. You cannot, when the garland is coming Thakurji and your remnants garland, you cannot again offer to Thakurji. You cannot do this. Если вы уже сняли гирлянду с Такураджи, надели на себя, вы не можете больше обратно надеть эту гирлянду, иначе это будет оскорбление. So Pujari for the fair, he told, oh, this is the hair of Thakurji. И Пуджари, он в страхе сказал, о, это волос Такураджи. If you tell one lie, then another lie automatically comes. То есть, если вы говорите одну ложь, она приведет уже к другой лжи. Then king told, how possible Thakurji had white hair? И царь сказал, а как возможно, чтобы у Такураджи, у Господа были седые волосы? That Pujari old, all his hair also white. А у самого Пуджари, у него были белые волосы. But Pujari told, no, this is Thakurji. И царь сказал, наверное, это твои волосы. Но Пуджари, он говорил, нет, это Такураджи. King told, just 2 days before I brought nice and new hair for Thakurji. So how possible white hair is here? А царь сказал, Thakurji hair is what? Black. Это просто невозможно, потому что несколько дней назад я купил новые парики для Такураджи. Thakurji will never become old. Lord will become old. И в Такураджи у него всегда черные волосы. Он никогда не стареет, и поэтому не He is сидеет. always ever fresh, youthful form. У него всегда вечно юный, свежий образ. Understand? But Pujari, he told, this Thakurji's hair, white hair. Но Пуджари сказал, что нет, это белый волос Такураджи. Then king told, okay, tomorrow early in the morning I will come and search. The Thakurji hair, white or not. И тогда царь сказал, хорошо, я приду завтра утром и проверю, есть ли белые волосы на парике у Такураджи или нет. And if you tell lie, then I will cut your head. А если ты сказал неправду, тогда я отрублю тебе голову. Then Pujari is thinking, what will do now? И Пуджари подумал, а что же мне теперь делать? Whole night inside the temple, Pujari holds the Thakurji lotus feet. Prabhu, please save my life. Всю ночь, находясь внутри храма, этот Пуджари, он, обхватив лотосные стопы Такураджи, молился, пожалуйста, Господь, спаси Many меня. years I served you. Now my head will be cut. Много лет я служил тебе, а сейчас моя голова будет отрублена. Пожалуйста, спаси меня. Then Thakurji told, don't worry, my Pujari, and I will save you. И тогда Такураджи сказал, мой Пуджари, не волнуйся, я спасу тебя. So next morning, king himself came И на следующее утро царь пришел туда and looking, Thakurji all here. и начал рассматривать все волосы Такураджи.
Есть ли там седые волосы или нет? Then king noticed one white hair in the Thakurji hair. И неожиданно царь, он заметил один белый волос в волосах Такураджи. So king is thinking maybe this is artificial. И царь подумал, что Пуджарь, наверное, специально его туда And maybe прилепил. someone put with the glue. Может быть, Like that. кто-то клеем туда приклеил этот волосок. So king, he also pulls that the white hair. И царь, он потянул этот белый волос. Could you remember? When the pulled, by force pulled, then blood coming from the Thakurji. И когда он это сделал, то столько крови полилось из того места у Такураджа. Then king said, oh my God, what do you think? Exactly. Within couple seconds, lot of blood full of the altar here there. И царь, он поразился, он очень испугался, и через несколько минут весь алтарь просто залило кровью. Then king said, oh, I am offender. И царь, он I взмолился, gave so much я pain to Thakurji. оскорбитель, Eh? аппаратхи, я Then доставил king столько боли Такураджи. Fold his hand again and bow down his forehead and ask his forgiveness. И тогда царь, он сложил свои ладони и вновь преклонялся перед Такураджи и молил о прощении. Then king told, now believe, Thakurji, that was your white hair. И царь сказал, да, теперь я поверил, что это был твой белый волос. I blame to the pujari, but now I realize this is yours. И я обвинял Пуджари, но теперь я понял, что это твой голос. Then Thakurji told, O king, listen. Тогда Такурджи сказал, вот царь, послушай. Actually, on the garland, that hair was not mine. That was your pujari. На самом деле на гирлянде тот белый волос, это был не мой волос, это был волос Пуджари. Because your pujari exchanged the garland and gave to you. Потому что мой Пуджари, он взял себе сначала гирлянду и потом, в общем, надел на меня и дал тебе. Then king asked, if that the white hair Thakurji, a pujari, so why your hair is white? Because Shastra is saying, Lord hair is always black. Lord will never become old. Navajovanancha. Но царь сказал, ну если тот волос не был твоим, почему сейчас этот белый волос проявился на тебе? Потому что Господь, Он никогда не стареет, Он всегда вечно юный. Lord always is youthful form. Navajovanancha. Всегда этот вечно юный образ Господа, Навайованча. So why your white hair coming? И почему этот белый волос появился у тебя? That time Lord told, yes, listen. Shastra also saying, listen, Shastra, yes, I have one white hair. И Господь Он сказал, да, послушай заключение Писаний, у меня на самом деле есть один белый волос. Our Srimad Bhagavata gives evidence. И это доказательство приводится в Шримад Бхагаватам. When Prithvi Devi, she tired, and the sinful activities, the demons. Когда Притхви Деви, земля, она очень устала от греховной деятельности демонов. Then Prithvi Devi manifested in the form of cow. И тогда она проявилась в образе коровы. Asked to the demigods. И она попросила полубогов, Please help me. пожалуйста, Because the спасите меня. demons, they disturb, and I cannot tolerate their sinful activities. Потому что демоны меня очень беспокоят, и я не могу терпеть их грехи. That time all the demigods headed by Brahma and came on the shore of milk ocean, Khir Samudra. Тогда все полубоги во главе с Брамой пришли к берегу Молочного океана, Кира Самудра. Then Brahmaji is doing many stop stuti, Brahma stuti is there. И Брамаджи начал возносить всевозможные молитвы, ставы Then стути. Lord Vishnu waked up from his yoga nidra. И тогда Господь Вишну, он пробудился из своего сна, йога-нидра. And Lord Vishnu told, hey Brahmaji, hey demigoddess, hey Prithvi Devi, don't worry. И он сказал, о полубоги, Брамаджи, Притхви-деви, не беспокойтесь. Soon my master, Krishna Balaram, he will appear in this Prithvi lok and he will establish Varnashram Dharma and kill the demons and free from Prithvi's burden. Вскоре я приду на эту землю и освобожу ее от всех демонов. Then Lord Vishnu, he pulled out his two hairs from his head. И тогда Господь Вишну, он вытащил, как сказать, оторвал два волоска из своих волос. Pulled out one white hair and one black hair. И один волосок был белым, а другой черным. So that means Lord Vishnu has one white hair and black hair. When he has one white hair, is the symbol of
Baladev Prabhu, and black hair is the symbol of Krishna. Then Krishna Balram, soon they appeared in Prithvi Lok and they solve all the problems. И белый волос был олицетворением Баладевы, а черный — самого Кришны. И это означало, что два брата, Кришна и Баладева, они вскоре должны были прийти на Притхви-локу и освободить ее от всех демонов и решить все проблемы. So white Vishnu, he pulled out his two hairs. White the symbol of Baladev Prabhu, and black is the symbol of Krishna. И почему? Because if you pulled out hair, very easy. In the same way, Krishna Balram, very easy. They also killed all the demons. И почему Вишну, он вырвал два волоса из своих волос. И первый волос, белый волос, означал Баладева Прабху, а черный — самого Кришну. И как просто вырвать эти волоски из головы, таким же образом Баладев Прабху и Кришна очень просто расправились со всеми демонами. So in this way proved, the Lord is doing this perform lila. И так было доказано, что Господь, Он являет эту лилу. So in faith, Lord has beautiful form, Sachidananda Vigraha. И поэтому у вас должна быть вера, то, что у Господа есть прекрасный образ, Сачитананда Виграха, у Него красивые глаза, все части тела. Understand? Понимаете? So if you worship Thakurji, you think Sachidananda, Isara Paramakrishna Sachidananda Vigraha. Если вы будете поклоняться Такурадже, тогда вы должны верить, что он является полностью трансцендентным. So that means serve Thakurji with Sraddha. То есть служение Такураджи должно быть с Шрадхой, верой. But Kanishta Adhikari, the Sraddha is very soft. Но Шрадха, конечно, Адhikari очень мягкая. But with the association of Sadhu, Guru, Vaishnava learning Shastra, then his Sraddha will be mature and developed. Но общаясь с саду, гуру, вайшнавами, изучая Писание, эта вера, она будет постепенно возрастать. So every day you worship with Thakurji. Поэтому каждый день вы должны поклоняться Такураджи, совершать Виграха Цеву. 5 things are very important in your spiritual life. В нашей жизни очень важны 5 вещей. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad, Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, or Mathurabas, Srimurti, Sraddha. Every day worship Thakurji with Sraddha. What is Sraddha? The Thakurji Sachidananda Vigraha. То есть Гурудев перечислил эти 5 вещей, и последняя из них является служение Такураджи с твердой верой. Always think Thakurji is my family member. Loki Sadvandhu Prati. Всегда думайте, что Такураджи — это мой очень дорогой, близкий член моей семьи. Локи Прасамбанду Then Вастрити. slowly your realization will come. Vigraha Seva. И постепенно к вам придет эта реализация. Then Thakurji will talk with you. И Такураджи заговорит с вами. Thakurji talk. One day Thakurji talk with you. Thakurji will ask, give me more. И однажды Такураджи заговорит с вами, This попросит is salty. больше. This is not salty. О, это соленое, это не соленое блюдо. As like Sanatana Goswami Pad. He talked with Thakurji. Санатана Госвами, он сказал своему Такураджи. Loving quarrel with Thakurji. У него были любовные ссоры с его божеством. Loving quarrel. Любовные ссоры. So Srimurti, Sraddha is seven. You serve your Thakurji with firm faith. Итак, Шримурти, Шрадха и Севана. Служили Vigraha Seva Такураджи is с глубокой simple. верой. Виграха Сева также очень Just what легкая. you are eating of Thakurji. Просто то, что вы готовите для себя, You are предлагаете drinking water or Такураджи. not? Вы пьете воду или нет? And some water, just small water of Thakurji take. Немножко налейте водички и просто предложить Такураджи. Thakurji will accept your Bhavagrahi Janardhan. Lord, accept your mood. Но Господь, Он понимает ваше настроение. Eating rice, dal, sabji, that thing of her. Thakurji, just a simple way. No need chant mantra, nothing. Tantra mantra, no need. If you have, you can do many hours, no problem. But you say, Thakurji, please accept your offering, my offering. Вы можете приготовить рис, дал, сабджи и предложить это Господу. И даже не обязательно возносить множество мантр. Этого будет достаточно. Ну, то есть не обязательно тратить очень много времени. Hey, listen. Hey, Haribol. Listen to the katha. Слушайте Харикатху. Just offer tulasi leaves, Thakurji accept.
Просто предложите листики туласи, и так он же примет это. Sometimes you go, Tulasi is not in Russia, so what to do? Иногда можно подумать, ну, тулась нет в России, что же делать? Don't grass, upper grass. Не нужно траву предлагать. In your mind, you offer Tulasi, Krishna will accept. Можете в уме предложить туласи, и Кришна примет это. Or otherwise, you can keep your house dry Tulasi leaves. Then one Tulasi leaf wash with water and that offer. Или в своем доме вы можете держать сухие листики туласи. И когда будете предлагать, вы можете просто их промыть, положить на подношение и так предлагать Господу. Two ways you can offer Thakurji Nivedan. In your mind, or you direct you have Tulasi. Can give. No Tulasi, no problem. Thakurji will accept your mood. Можно, есть два вида предложения туласи, предложения Господу. То есть напрямую положить листики туласи или в уме. Это не важно. Самое главное, с каким настроением вы это делаете. Actually, Tulasi is what? The symbol of your bhakti. На самом деле Tulasi Devi is туласи symbol of bhakti. является символом бхакти. Tulasi, how do you call? Bhakti is Janani. तुलसी देखी जुड़ायो प्राणो माधव तो सनी जानी शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल तुलसी देखी जुड़ायो प्राणो माधव तो सनी जानी तुलसी देखी जुड़ायो प्राणो माधव तो सनी जानी. You understand meaning? What does mean Madhava to sani? But Tulasi Devi, she can fulfill all the desires of Krishna. Krishna is very happy with Tulasi Devi. Tulasi, one name is called Krishna Priya. Что значит Мадхава Тошани? Это та, кто исполняет все желания Кришны, и также ее называют Кришна Прия. Have you seen? Some Tulasis are blacky, that is called and Krishna Tulasi, some Tulasi. Если вы видели, некоторые туласи бывают темного цвета. One is Это your white Шьяма Tulasi, туласи. or another is called black Tulasi. Есть светлые туласи, есть темные. Krishna is very near and dear Tulasi. Tulasi Krishna Priya. Является Кришна Прия, Ачюта Прия. When Krishna disappeared from the Raj dance, that gopis, they saw Sat Tulasi plants are there. Когда Кришна ушел из танца раса, гопи отправились на его поиски и увидели прекрасное растение Туласи. Then gopis in their Mahabhav, they asked, hey Tulasi, you must meet with our beloved Krishna because you are smiling. И в настроении Махабхавы гопи они обратились к Туласи. Мне кажется, то, что вы видели Кришну, потому что вы улыбаетесь. Maybe Krishna, when he was ran with this place, he also pinched your body. Может быть, проходя мимо этого места, Кришна, он коснулся ваших тел. So you are feeling so much love and affection with Krishna. А вы чувствуете столько любви к Кришне. Understand? Some lover and beloved and start pinching to each other. Иногда возлюбленные, они пощипывают друг друга. And then running away. So in the same way, Mahabhavati Srimati Radhika and Gopis, they asked Tulasi, and you must meet with our beloved Govinda because you are smiling. Итак, гопи, они спросили Туласи, наверное, вы видели нашего возлюбленного Кришну, потому что вы улыбаетесь. Because your small teeth, and the white teeth, we are looking. Потому что мы видим ваши белые зубки. That is called very small Tulasi flowers and white color. So that means this is your smile. Если вы видели на цветочках Туласи, там бы такой беленький цвет есть. Это их зубки. In this verse also Tulasi Achyuta Priya. You are very near the dearest of Krishna. Итак, Туласи является Ачюта Прия. Она очень дорогая и близкая Господу Кришне. Krishna never separate from you. Кришна никогда не разлучается с тобой. Krishna eating, sleeping, what thing? Always with Tulasi. Что бы ни делал Кришна, он ест, пьет, спит, он всегда с Туласи. Without Tulasi, Krishna cannot take rest also. Без Туласи Кришна даже отдохнуть не может. When Krishna he goes to sleep, need Tulasi. Когда Кришна отправляется спать, необходимо Туласи. Вы You have видели, как to шалаграм? put Tulasi leaves
And on the top and also under the salagram, both. Если у вас есть шалограмм Шила, необходимо под нее подложить листик Туласи и на нее также. And you worship salagram sila. Who worship? Кто-нибудь поклоняется If you шалограмм worship Шиле? a salagram sila, and tulasi, understand? You are doing this way. Take the sandalwood paste in tulasi and put salagram sila. Then another also tulasi leaves with sandalwood and put on the top of the salagram. Если вы поклоняетесь шалограмма Шилы, как необходимо поклоняться ей? Вы берете листик Туласи, смазываете его сандаловой пастой и кладете на него шалограмм Шилу. И сверху нужно сделать то же самое. Without tulasi leaves, Krishna will not accept your any offering. Без листиков Туласи Кришна не принимает никакие ваши подношения. You offering many kinds of preparation offer, but you forget offering tulasi. Thakur will not accept your offering. Если вы много всего предложите Господу, но не предложите Туласи, тогда Господь, Он не примет это подношение. You make garland, also need tulasi. Если вы Otherwise, делаете Lord, гирлянду, Krishna will not accept your garland. туда тоже нужно Sign the вплести garden with Туласи. the flowers or only touch before? Are what to do? At least also, and in your mind also there is no tulasi leaf external. Например, But you здесь can вот mind. в этой гирлянде нет Okay. листиков Туласи. Но можно в уме представить, что они там есть, или вот, как-то предложить Sometimes Туласи. not available, so what to do? Иногда нет, например, In your mind, поблизости Туласи. Тогда в уме вы можете вплести в гирлянду листики Туласи. И так предлагают. Because tulasi is what? Symbol of bhakti Потому что Туласи это символ бхакти. and seva. Это сева. Achyuta Priya. His name is very nearest of Krishna. Она является Ачюта Прия, очень дорогой и близкой Кришне. Understand? Without tulasi, but tulasi means her name is Vrinda. Туласи также называют Вринда. And because in morning told, Vrinda Devi is her duty also. How Radha and Krishna meet together and how they also separate together. Как Vrinda я Devi уже is doing сказал, that. утром Вринда Деви что она делает? Ее долгом является пробуждение божеств. То есть она устраивает их встречу, и затем их разлуку. And morning I told, Manishanta Lila. Radha Krishna, they have to separate. And Krishna have to return back to Nandagaon. Or Srimati Radhika have to return back Javata. Как я уже писал утром, Нишанта Лилу, Рада и Кришна должны разлучиться. И Кришна отправится в Нандагаон, а Шримати Радхика в Джават. Then again midnight Tulasi, Vrinda Devi, she arranged how Radha and Krishna meet together. А в полночь, ночью, Вринда Деви, она устраивает, чтобы Рада и Кришна вновь встретились вместе. Vrinda's duty is that. Каков долг Vrinda's Вринда duty. Деви? Vrinda's name is Vrinda Duti also there. Вринда Дути также есть. How Radha and Krishna again meet together. То есть она How как they Дути also again посланница. separate. Как их встретить, как устроить их встречу и также разлуку. So in this way, this Tulasi is the symbol. Tulasi leaves is the symbol of bhakti. Итак, на листике Туласи это символ бхакти. So Gopi, they asked, hey Tulasi, you must meet with our beloved Govinda. And feeling the what is called meet with Krishna, because Krishna when and pass this way must be Krishna what is called pinching your body. So for this you are smiling. И гопи они обращаются к Туласи. Наверняка Кришна проходил через это место, и он ущипнул вас, и поэтому вы улыбаетесь. In the class, lover and beloved is sitting here. How both will go away. Например, At the time, two person, then speaker, hey, I will sit down. So it is by one. So lover is saying, pinching. I am going. Then after 5 minutes, you have to come. I am waiting outside. итак, возлюбленные сидят на лекции, и вот им нужно выйти вдвоем. Но если они вдвоем поднимутся, тогда все сразу обратят на это внимание. И поэтому они так незаметно пощипывают друг друга. И это так, что вот сначала я встану, Our пойду, signal giving. а Lover ты через and некоторое время pinching. выходи, и снаружи встретимся. And when pinching, you are very happy. То есть такой сигнал, такое пощипывание. Если вы это делаете, тогда Harikatha, no вы будете taste. очень счастливы. Harikatha, no taste. Because lover pinching, Вкус then как very happy. харикатхе. А вот когда возлюбленный вас ущипнет, тогда вы будете очень счастливы. Okay, you go, I am coming soon. Ну хорошо, иди, а я сейчас скоро подойду. In the same way, Gopis they told, there must be Krishna when pass this way.
and Krishna also pinching to you. So you are laughing and feeling love and affection of our beloved Govinda. И гопи, они говорят, наверняка Кришна, он проходил этим путем и ущипнул вас, и поэтому вы так улыбаетесь, потому что вот это пощипывание, это... Because you are они laughing, чувствуют your такое teeth are I am счастье. looking. But the teeth, smile, that the tulasi flowers, you can have see tulasi flower, very small, and inside small white color also there. Цветочки I like тулоси it. очень маленькие, и там есть вот такой немножко беленького оттенка, и это напоминает зубки. So Gopi, so I am saying because so for this regard, and Sukadeva Goswami Pad quoted this verse. Gopi they told, Tulasi, you are Achita Priya, very near and dear is our beloved Govinda. И гопи они сказали, Говинда Туласи, ты наша Ачюта, ты, наверное, ты Ачюта Прия, у тебя столько любви к нашему Говинде. So I am saying this Tulasi leaves. You offer everything to Krishna with Tulasi. Почему я говорю об этом? Все, что бы вы не предлагали Кришне, предлагайте это с листиками Туласи. Then Krishna only accept. И тогда Кришна примет. Simple way. Это очень Archan is very просто. simple. Kali Yuga Archan very simple. В Кали-югу Арчина, What you поклонение do? божествам очень простое. Offer to Krishna. Что бы вы ни Then предлагали, что бы вы ни делали, предлагайте это Кришне. In this way, love and affection, then Thakurji one day will talk with you. И так, вкладывая столько любви, однажды Кришна заговорит с вами. Then as like Loknath Das Goswami, talk to his Thakurji, Vinodi Lal. Как, например, Локанат Дас Госвами, он общался со своими Такураджами ради Винодилав. Understand? Loknath Das Goswami, he performed bhajan sadhana, worship his Thakurji. Локанат Дас Госвами, он совершал баджаны садану, поклонялся своим Такурджам. Understand? June, July, very hottest month in India. И это был июнь или июль, это самые жаркие месяцы в Loknath Das Индии. Goswami chanted holy names and just going to sleep. И Локанат Дас Госвами воспевал святые имена и немного начал дремать. Then Thakurji came. Thakurji told, Loknath. Then Loknath opened, well, Thakurji, what happened? Oh, today I am feeling so much hot. И в этот момент к нему подошли его Такураджи и сказали: Локанат, я сегодня чувствую столько жары, мне так жарко. Could you fanny? Then Loknath is Gopi brought some leaves and fanning to Thakurji. Ты можешь немного нас помахивать? И тогда Локанат Госвами, он взял листья с дерева и начал ими омахивать Такураджи. Then Thakurji very sleep and sound sleep. И тогда Такураджи они легли и начали спать. Sound sleep means snoring. То есть, когда вы глубоко спите, то вы начинаете похрапывать, как кумбакарна. Thakurji slept completely sound. И очень Такураджи, он очень Then Loknath Goswami погрузился в сон. After 10 minutes again Thakurji came. И Локанат Дас Госвами, он тоже задремал. Через несколько минут Такураджи вновь пришли к нему. Loknath opened. Thakurji told, Loknath, why Thakurji again come? What do you want? Локанат, проснись. И Локанат Госвами открыл глаза. О, Такураджи, что вы хотите? Oh, today I can't sleep. Я сегодня не могу спать. What is your problem? А в чем твоя проблема? So much in my pain in my feet. Такураджи сказали, у меня столько боли в моих коленях, в моих стопах. Could you massage my feet? Ты можешь помассировать мне стопы? Loknath, okay. Локанат Loknath Госвами сказал, midnight, хорошо. wake up and massage the Thakurji feet. И он в полночь проснулся и начал Very массировать nicely. стопы Такураджи. Очень нежно. Then Thakurji slept. И Такураджи погрузился в сон, Again sound sleep. опять похрапывая. Then Loknath returned back in his room and slept. И Локанат Госвами, он вновь вернулся в свою комнату и тоже заснул. Then again after 10 minutes Thakurji came. 10 минут прошло, опять Такураджи пришел. Make him wake up. Опять начали будить его. Loknath. Локанат! Then Thakurji opened. Well, Thakurji, what do you want? А он открыл глаза и сказал: Такураджи, что вы Loknath, I can't to хотите? sleep. Я не могу спать. But what is your problem? В чем твоя проблема? Stomach problem. Проблема в животике? Well, what is your problem? Что это значит? Bring doctor. Тебе доктора позвать, что ли? You going to bathroom too much? Well, no, I am hungry. Нет, я голоден. Okay, what do you want? А что ты Loknath, хочешь? you prepare very nice puri and sabji, tomato sabji. Локанат, приготовь вкусные пури и томатные сабджи. Then Loknath Goswami prepare
Very nice sabji for Thakurji. И Лакананда Госвами приготовил очень вкусный тако, саджи для And такуджи. prepare garam puri. И приготовил тепленькие гарам-гарам пури. And offer to Thakurji. И предложил такуджи. And Thakurji ate. Он принял. Thakurji Loknath, I am very happy. И он сказал: Лаканат, я очень счастлив. Now I am satisfied. I am happy. Все, теперь я полностью удовлетворен. Триптасми. Now I am going to sleep. Теперь я... И ты уже точно But спать. Loknath, I tell you one thing. Но, Лаканат, я тебе еще кое-что Более, хочу what you want? сказать. Что ты хочешь? What do you want to speak to me? Что еще хочешь мне сказать? Hey, every day you also do Mangalarti 4 o'clock. Ну, ты знаешь, ты вот каждый день проводишь Мадгаларати в 4 утра. And now look about 3 a.m. А теперь посмотри, 3 ночи So how сейчас. possible 1 hour I will sleep? Ну как возможно, чтобы я за час Listen выспался? my request. Послушай мою просьбу. Today do Mangalarti 9 o'clock. Сегодня Мадгаларати в Then 9 I утра can 5 hours сделай, and 8 or 6 hours I can sleep. чтобы я подольше поспал. Then Loknath will okay. I do Mangalarti what time? 9 a.m. И Лаканат Госвами сказал: хорошо, проведем Мадгаларати в 9 утра. So this tradition in Vrindavan, some temple also Mangalarti 9 or 10 a.m. И до сих пор во Вриндаване, в некоторых храмах осталась эта традиция. Они проводят так поздно Мадгаларати, в 9 утра. Thakurji take a rest very nice. Чтобы Такураджи отдохнули хорошенько. So Vigraha Seva means this way. If you serve Vigraha, then Thakurji will be also, Vigraha will talk with you. И такова Виграха Сева. Если вы будете хорошо поклоняться Такураджи, они однажды заговорят с вами. So Vigraha means your transcendent, Sachidananda, Isara Paramanga Sachidananda Vigraha. Виграха является трансцендентной, Сачитананда. So for this regard, Krishnadas Kaviraj, Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Sarvan, Mutrabhas, Srimurti, Shraddha Sevan. Srimurti, Shraddha Sevan. Serve Thakurji with faith. Шримурти, Шрадхая Севана, служите Такураджи с глубокой верой. Сейчас мы проведем арати. Bolo Thakurji ki jai, Loknath Das Goswami ki jai, jai Sraddha. Arati. Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana O Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana Gopi Parana Dhana Madana Manohara Akaliya Damana Vidhana Kamala Harina Amiyakasa Kamala Harina Amiyakasa Kamala Harina Kamala Harina
विनोद्यहारी जी की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय नित्य कृष्ण विश्वनाथ वेदांत श्री श्री महाराज की जय श्री नारायण श्री महाराज की जय भक्ति प्रज्ञान के सब श्री महाराज भक्ति रूपाधि श्री महाराज श्री गुरु कृष्ण भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी भक्ति मधुरी गोस्वामी महाराज की जय जय भक्ति विश्व बधन गोस्वामी महाराज की जय तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय भगवान गुरु वर्ग की जय राम संग्रह नित्यानंद प्रभु की जय चरणा बलदेव सुभद्रा जी की जय प्रहलाद महाराज भक्त विनाश विश्व देव की जय नित्यानंद जीव की जय जय मध्याह्न आरती की जय आरती दर्शनकारी भक्त वृंद की जय हरि नाम संकीर्तन की बहुत प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी देवी केशव कृष्ण भक्ति प्रदे सत्यवत्यै नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय सरस्वती बहुत प्रेमानंद महाप्रसाद की जय श्री गुरुदेव की जय प्रसाद हरि कथा What about the Kaddish? What about the Kaddish?